दिल को चुरा के हो मत जाना, राहन जाना भूल। दिल को चुरा के गुजर न देना, मेरे दिल का फूल। ये बातें उन्हें समझा दे ओ चंदा, मैं तुमसे प्यार कर लूंगी, हजार बातें कर लूंगी। इंदिरा মানে লক্ষ্মী। বলো তো কার নাম ইন্দিরা গান্ধী প্রাইম মিনিস্টার? আমার বয়স হচ্ছে 65, বলতে ইচ্ছে করে না, কম বলতে ইচ্ছে করে। সবাই বুড়ি খাবে, তোমরা আমাকে বুড়ি বলো। এই তোমার 67, আর বাড়াতে হবে না, কমাবে, সবসময় কমাবে বয়স। আমার কাছে বিউটি হচ্ছে নেচারস বিউটি। যেমন এখন আমি দেখতে পাচ্ছি তো কোকোনাট ট্রি ইজ মুভিং, and there is one mango tree, কিন্তু mango tree is empty, no bowl full, no flower। সেজন্য একটু কষ্ট হচ্ছে, একটাও আম খেতে পাবো না। কাঁচা আমের আচার, কি আনন্দ! কাঁচা আমের আচার, কুলের আচার খাবি না? একটু রান্নাদাদু থেকে পয়সা নিয়ে টোপাকুল কিনে আন, টোপাকুল এনে আমরা আচার মেখে খুব সুন্দর করে পোড়া লঙ্কা দিয়ে মেখে খাবো। আগে ভালো ক্রিম ট্রিম মাখতাম শীতের দিনে, আর গরমের দিনে কিছুই মাখতাম না, খুব দামি পাউডার অল্প একটু লাগাতাম সামান্য, আর আইব্রাও করতাম, অল্প করে কাজল দিতাম, লিপস্টিক দিতাম। এখন আর কাজল দিই না, কুচকে কুচকে গেছে চামড়াগুলো, সেজন্য আর দিই না। এককালে তো সুন্দর ছিলাম, দেখে মনে হয় না? I think I'll start with my grandmother. I think she was one of the most beautiful women. She was even eyed by the film director Satyajit Ray long time ago because she was that beautiful. And I like to think that, as my family tells me, that I am a spitting image of her, because she's the prettiest woman. She was very shy, she never spoke much, and she still doesn't, but she's definitely like really beautiful. And I find it really superficial because I've been made aware by people that, I mean, I know that if I dress up and go out like any other woman, probably me, the compliments that we get on the spot, I find that really superficial, and somewhere it even gets to you. I probably don't even like it, because somehow I feel that my appreciation probably gets like curbed right there. I mean, it stops there. But then yeah, I mean, at the same time, it does like give you a high if that's what you're looking for. I mean, if I'm dancing on stage, if it's a recital and someone comes and tells me that I look beautiful on stage, then yeah, obviously that does mean a lot. That's what I want to do primarily, being a performing artist. I'm Sinjita. Yeah, my name means, in Bengali it means Nupure Shabde Snato Je Nari, a woman who's bathed in the sound of her nupur or payal. Yeah, so basically someone with rhythm in her body. I guess beauty lies in everything. I love traveling. My parents have always like made it a point. All my life we've traveled extensively, a lot within India. So I think if you said beauty, the first word that would come to me is mountains. And yeah, if it's that beauty, so I love it. I've always loved scenic beauty. So I guess I think someone being simple just takes the cake. I mean, why do we think all babies are beautiful? Because all babies have that innocence in them, that simple quality, that there's nothing hypocritical about that kid, I guess. I mean, yeah, I think I am beautiful, but I hope that it's not just about my face or the way I carry myself or whatever. I hope that the person who perceives me as beautiful will see more to it than just that.
নিজেকে নিজেকেও যদি সুন্দর বলে সেটা ভুল বলা হবে না। নিজেকে সুন্দর লাগে না আমার, কারণ আমি মনে করি আমি নিজে কুৎসিত, হত কুৎসিত। ফুল আমার ভালো লাগে, খুব সুন্দর লাগে, যে কোনো ফুল জাতীয়, সে গোলাপ হতে পারে বা অন্য কোনো যে কোনো ফুল সুন্দর, ওটা আছে তো ওর মধ্যে কোনো। আর লাগে পুচুকে সুন্দর লাগে, কারণ আমাদের বাড়ি আমি যেখানে কাজ করি সেখানে একজন পুচু আছে, তার আমার খুব সুন্দর লাগে তাকে। পুচু একটা কুকুর। আমার মা সুন্দর আছে, সৌন্দর্য বলি তাকে বলি। আর সৌন্দর্য সবাই, আমার আশেপাশে যারা আছে সবাই সুন্দর, কেউ খারাপ না আমার কাছে। শুধু রূপ মানে বাইরের পোর্শনের রূপটা দেখলে সৌন্দর্য আমি তাকে বলতে পারি না, তার ভিতরটাও দেখতে হবে। তোমাকে কেউ কোনোদিন কিছু বলেনি যে আমি সুন্দর কিনা? না, বলেনি। আরে এমনি দেখ, মুখের উপরে কেউ যদি বলে হ্যাঁ দেখতে সুন্দর বাইরে, সেরকম তো হয় না কখনো। কেউ ভিতর দিয়ে যদি বলে হ্যাঁ তুমি সুন্দর, যাবে তুমি ভালো, সেরকম বলে, সেরকম উপর উপর সবাই বলে, ভিতর থেকে কে বলে? বয়স আমার আমার দাদা বলে আমাদের বয়স 33 কি 34 হবে এরকম। কেননা আমার মা ভাই বোন আমরা এত যে আমার মা তো বলতে পারে না সঠিক করে আমার ভাই বোনেদের বয়স কত, তাই জন্য আমার দাদার হিসেবে আমরা সেই হিসেবটা বলি। আমি কাজ করি একজনের বাড়িতে, অপর্ণা জানা, অপর্ণা জানা নামের মানে জানি না, না অপর্ণা মানে সব মানে নামের পিছনে না এ আছে যে একটা কোনো মানে আছে, সেটা আমি জানি না, তো হয়তো হতে পারে আমার পিছনে নাম। তবে আমি কিছুদিন আগে শুনেছিলাম যে দুর্গার আর একটা নাম অপর্ণা, এইটুকুনি জানি। Maybe when I was younger, yes. When you're going through your teenagers and you're in your early 20s, you do look at the mirror and admire yourself. Now for me it hardly makes a difference. It's a very normal schedule. You know, put on a bindi, put on some lipstick, put on an eyeliner and you're out. It doesn't matter. My name is Uttar Mukherjee. Uttar means the north, and I believe the day I was born, it was very windy. So my grandmother, my paternal grandmother, she had just passed away a few days before that, and I was born, and everybody said I resembled her. So with the wind, you know, the strong breeze and that combined, they decided to call me Uttar. I'm a teacher. I love kids. Teaching is a passion. It's really a passion with me. More than teaching, it's the fact that you're spending time with them and you're enjoying them. You know, every stage that they go through, each day it's like a new world opening up in front of you. Beauty for me, well, it entails to me an all-encompassing love. Love for everybody. It's not just, you know, a human being or a child or somebody elderly. It's for everybody. Because for me, beauty means a lot of little, in a sense, little things of, you know, all put together that goes to make the beautiful person. Well, I'm sure I have plenty of flaws. So I'm sure it doesn't make me the beautiful person that I want to be. I agree that, you know, you can't have a absolutely perfect person. But I feel I have more than what one should normally have. So I don't think you can really categorize me as beautiful. আমি আসছি। সবই সুন্দর ছিল। চুল, সবচেয়ে চুল, কত চুল, আর এখন তো চুলই নেই, মাথা ভর্তি চুল। চুল কালো করি বিয়ে টিয়ে হলে কারো, তখন কোথাও যেতে হলে করি, নাহলে তো করি না। করি মানে আমার হোয়াইট হেয়ার ভাল লাগে না, বুড়ি মনে হয়, বুড়ি হলে কি হবে, বুড়ি কেউ হতে চায় না। আমি তো আগে তো টিচার ছিলাম, তোমরা সবাই জানো। এখন তো সংসারের কাজ করি, বসে থাকি, টেলিভিশন দেখি, সিরিয়াল দেখি, তারপরে আমার নাতনি আছে একজন, সব নিয়ে নেয় আমার থেকে। স্ত্রী গুদুমটা দেখতেই দেয় না। তারপর খেতে
রান্না করতে আগে ভালো লাগতো, এখন আর লাগে না। খুব কষ্ট হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সবচেয়ে আজকাল তুমি দেখতে পাও না, খালি শুয়ে থাকি, চোখ একটা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ি। হ্যাঁ, দেখে বলতো যে কি সুন্দর দেখতে, মিষ্টি চেহারা, কথাবার্তা ভালো, এসব বলতো। সে তো অনেক দিন আগের ঘটনা। একটা মানুষকে সুন্দর হতে হবে, তার নানান রকম ট্যালেন্ট থাকবে। হ্যাঁ, যেমন গান করতে জানবে, আবৃত্তি রেসিটেশন জানবে, আঁকতে জানবে, রান্না করতে জানবে, সবার সঙ্গে মিশতে জানবে, তবেই সে সুন্দর। কিন্তু যদি মুখ গোমরা করে থাকে, ভাল লাগবে? কেউ হয়তো এলো, কথাই বলবেন, নিজের মনে থাকবে, ভাল লাগবে। I guess there's always a degree of competition between every woman, whether it's about how they look, or it's about how important it is to get a man's attention, or whatever. I mean, that it's always going to be there. I mean, we take it to heart. If somebody tells us that, oh my God, she's carrying the same stole that she was carrying the other day, but that never a man will never say that. It will always be a woman. So I think we dress up more for our own sex than for the opposite sex. Having studied in a girls' school and all girls environment, I've probably been quite, Now let's talk about your love life. yeah. I'm in a long-term relationship, so I guess I am happy with the person I am, and he's definitely very appreciative. Very, yeah. I mean, I guess he too was probably attracted to the appearance at one point of time, but with time, it's obviously different. I mean, all my high school, college, whatever. I mean, anytime I've had an admirer, it's always been because of my face, and then I go like, okay, when do I get that one person that who will appreciate it beyond that? Especially friends of the opposite sex ends up being somebody who will probably end up telling you that they like you, and that too just because of the appearance. And it's kind of irritating because to find someone, a good friend, takes a long time. And yeah, so I get affected by little things very easily. So a sight on the road or anything for that matter can affect me. Yeah, I think I still am, because as in aesthetically, I think I have the little things. I mean, apart from physical appearance, apart from that too, I think I'm a nice person. I try to be a nice person. I don't think I can say I've consciously ever hurt anyone. So yeah, I think beauty is being nice, and I'm able to do that. Yeah. মানে কিভাবে একটা মেয়েকে টিটকিরি মারতে হবে, যেরকম রাস্তা দিয়ে হয়তো আমি একদিন 9:30 আসছি আমার দিদির বাড়ি থেকে, হঠাৎ একটা ছেলে বলছে এই কিরে যাবি, তখন আমি বললাম তুই যা না, তোর রাস্তা দিয়ে আমি আমার রাস্তায় যাই। তো সেটাকে প্রেমিকা বা লাভার বলা যায় না, সেরকম তারা বলে না। না, সেটা সৌন্দর্যটা তাকে বলে না। সৌন্দর্য কাকে বলে? সৌন্দর্যটা সেটা দেখে বলে না, সেটা একটা ছ্যাঁচোর টাইপের, বাজে টাইপের বলে। যে ভালো প্রপারলি যে আমাকে এসে বলবে, হ্যাঁ ভালোভাবে ভদ্রভাবে যে কথাটা বলবে, সে কিভাবে বললে ভালো? যেভাবে একটা মেয়েকে বলে, কেউ বলে রাস্তা দিয়ে, কেউ বলে আরে তোর দেখতে খুব সুন্দর, বা এরকম মাঝে মাঝে একজনের চোখে লেগে যায় যে তোর চোখটা দেখতে সুন্দর, বা তোর কথাবার্তা বলতে সুন্দর, বা এই মেয়েটা ভদ্রভাবে হাঁটে। তো সেরকম অনেক লোকে বলেছে, সেরকম এটা কোনো এই না। রাস্তা থেকে তো কত লোক কত কিছু বলে যায়। তো আমি নিজেকে নিজে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি যে আমি কেন তো ছোট বয়স থেকে আমি কলকাতায় কাজে এলাম কেন, বা এরকম হলাম কেন? আমি তো আরো অনেক কিছু হতে পারতাম, তো আমি কেন হলাম? আবার অনেক সময় ভাবি যে আমি যেটুকুনি ভালো আছি, আমার থেকে আরো অনেক লোকেরা খারাপ আছে, তার থেকে আমি অনেক মনে করি ভালো আছি। সেটা অনেক সময় ভাবি, তো নিজের কাছে অনেক প্রশ্ন করি কেন এরকম হলো, বা আমাদের জীবনটা এরকম হলো কেন। তো সেটা এখনো কিছু পাইনি আমি। তো সেটা অনেক সময় একা একা যখন ভাসি, মানে থাকি, আমি প্রায় সময় আমি বাড়িতে একা থাকি, অনেক সময় আমার সেটা মনে হয়, কিন্তু নিজের মনে প্রশ্ন করি কিন্তু উত্তর পাই না। তখন ছেড়ে দিতে হয়। বিকেল টাইমটা ফাঁকা থাকলে আমি টিভি দেখি, কারণ বেশিক্ষণ আমি একা থাকতে, মানে ফাঁকা থাকতে চাই না, কেন সেই জিনিসগুলো আমার মনে আসে বারে বার। তো তার থেকে টিভির মধ্যে কিছু কিছু না দেখলে, তাতে সেই টিভির জিনিসগুলোই আমার মনে থাকবে, তার থেকে অন্য জিনিসগুলো সেটা অতটা মনে আসে না। ছোট বলতে গেলে আমার বিয়ে হয়েছিল 2000
একে ডাকে হবে, একে কি দুয়ে হবে। তো আমি সেখানে গেছিলাম, বিয়ে হয়েছিল, আমি 3 না 4 মাস সেখানে ছিলাম। তো কিছু সমস্যা হয়েছিল বলে তাদেরকে আমি ছেড়ে চলে এসেছি, কারণ আমি সেখানে থাকলে হয়তো আজ পর্যন্ত আমি বাঁচতে পারতাম না, হয়তো মারা যেতাম। লোকটা বাজে ছিল, ফ্যামিলিটা মোটামুটি। ফ্যামিলি বলতে গেলে আমার যে শাশুড়ি, যেটা আমি বলতাম, সে হয় না একটা শাশুড়ি যেরকম শাসন করা সেরকম ছিল, কিন্তু এমনিতে মোটামুটি ছিল। আমার যে যারা ছিল, যে ছোট বা আমি মেজো ছিলাম আর কি, আমার ছোট যা বা বড় যা ছিল, বড় যা খুবই ভালো ছিল, বা ছোট দেওর ছিল মোটামুটি ছিল, খুব খারাপ আমি বলবো না। কিন্তু আমার যে যিনি যিনি হয়েছিল বর, তো সে বাজে একটু, মানে কি বলবো, এক একটা লোক হয় না যে হ্যাঁ আশা তো ছিল, মানে বিয়ে বিয়ে বলতে গেলে সব মেয়েরই স্বপ্ন থাকে যে সংসার হবে, শাঁখা সিঁদুর হবে, হয় না, একটা ছোট ঘর হবে, শাঁখা সিঁদুর পরে বাচ্চা হবে। তো আমারও স্বপ্ন ছিল এরকম কিছু, তো হলো না, কিছু করার নেই। তবে কিন্তু In our generation, the matrimonial ads would read, wanted, fair, pretty, beautiful girl. The most important points were pretty and fair. I got married into a very conservative, Probashi Bangali family, where my in-laws, my immediate in-laws were gems. They were really gems. But my father-in-law was the youngest of the family, and he had a lot of older sisters, you know. And when I first got off the train, my in-laws stayed in Kanpur. So from Calcutta, I went as a new bride to Kanpur. So as soon as I got off, I heard a distinct comment from my সবচেয়ে বড় পিসাশুড়ি, এ মা কি কালো, গৌতমের পাশে তো ভীষণ কালো লাগছে। My husband was very fair. He's really fair. When I was in college, we had this inter-college festivals, and my brother is a doctor, and I met one of his friends, and we got talking, and then, you know, when he was leaving, he said, you know, I'm very happy today. So I said, why? He said, you know, I found somebody who I could relate to, and I think, you know, that's really a lot, because I don't normally open up with girls. And he came from a very conservative family and this and that. Until date, he's married, got settled, you know, happily married with his thing. He till date calls me pretty woman. I believe destiny plays a major role in our lives. And my father used to say, what is plotted cannot be blotted. You're born with it, you stay right through your entire span in life, as long as you're here with that, and nobody can take it away from you. Nobody. Because you might be the most beautiful person in earth, have the fairest of complexions, yet be nothing in life. And be the saddest creature. So he used to always tell, I mean, I think, you know, he's really been a great influence in my life. And especially the last 13 years, after my mom passed away, I moved in with him. And, you know, he's really taught me a lot in life. When we were small, my brother was very good in studies. I mean, he's always been a very brilliant chap, and I was the big pakibaj. I was more interested in playing around. I was more of a tomboy. Even till date, I still am more of a, you could say, a tomboy. And, you know, so I used to get into a lot of scrapes because of that. But he's never compared. He's never compared. He used to always tell us, no 5 fingers are the same. So both my children cannot be identical. See, to every parent, their child is beautiful. Somewhere I feel that, you know, you have to have your priorities clear. Either it's you either have your family in the front, or you decide on your career or your work. And I've really never been a career-oriented woman. For me, teaching was something which I enjoyed, even when I was not married. When I was just finished college, I was teaching in St. James School. So it's not that, you know, but if I had choice today, if I had to give up my job for the sake of, say, my son needed me for something, or my daughter needed me for something, I'd give it all up. I wouldn't think twice. সেটা আগে হতো, এখন কি আর হয় নাকি? এখন নিজের মনে, এখন তো এখন এতখানি বয়স আর ওইসব হয় না। নিজের শরীরটা ভালো যদি থাকে, ব্যাস
যে কে আমাকে বললো ভালো, কে ভালো মন্দ বললো, ওসবের জন্য কিছু যায় আসে না। তাহলে সাজো কেন? সেটা নিজের জন্য। কি হয় সাজলে? নিজে যদি আমি সাজগোজ করি, শুধু না, আমার যদি শরীরটা ভালো থাকে, নিজে সাজগোজ করি, তাহলে ভালো লাগে। বারান্দায় বসে থাকতে খুব ভালো লাগে। যে যার মতন, আমি আমার মতন, আমি আমার মতন, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। So I think the mind is the most important part of the body, because if you are happy and if you feel beautiful from the mind, everything, the rest of it is just, it ceases to have any meaning at all. It's about your mind. If you think you're beautiful, because my Masi is 46 years old, but she's so simple because she doesn't have, she thinks like a child, and I think she's so beautiful just the way she is. আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে খোলা আকাশের নিচে গিয়ে কাঁদি প্রাণ খুলে। সেটা কেন আমি জানি না, তবে আমার মনে হয়। সেটা কেন সেটা আমি নিজে জানি না, অনেক সময় আমার মনে হয়েছে লাইফে কিছু হবে না, তাই লাইফে ছেড়ে দিয়েছি। হ্যাঁ সত্যি, যেটা তো আমার বলে না জীবন রোজকার থোড় বাড়ি খাড়া বাড়ি থোড় জীবনে, সেই সেম জিনিস ছোটবেলা থেকে হয়েই আসছে। তো আমি বলবো যে আগেও সেই সেম জিনিসই হবে, নতুন কিছু হবে। এতদিন যখন হয়নি, তা আগের পরবর্তীকালেও কিছু হবে না। One thing which my dad taught me was that in a point when you're going through a low in life, it's as if you're traveling through a dark tunnel, but the tunnel is going to end somewhere. Maybe not today, maybe not tomorrow, but definitely in the near future. You won't be traveling through a tunnel all your life in darkness. So it's just that you have to keep that patience and wait till you catch that first ray of sunlight. And I think it's beautiful. It's really, if you look at life, we're all trying to catch that sunlight.